So, the beast is finally here. Who have made it for this unveil. Very short notice. Just just intimated you guys last night, and we have quite a gathering. What's up, Hyderabad biker boys? So that is the voice of the Hyderabad biker boys. Wishers here. Upcoming rising star, rising blogger Revan Tirala also here. So thanks Amma Uchinanduku. God bless you. And my good old friends who've seen my journey for last 10 years. Anudeep is here, who even before, I've known him before he joined Kawasaki. I know Sagar, whom I've known for quite a long time. He is associated with Sri Vinayaka. And Sri Vinayaka brings a lot of memories. Ramu sir, I wish he was here. He was the first person to lend me the Duke back in 2012 when I had started reviewing motorcycles, and so grateful to him. The journey he has witnessed, he has always stood by me, never doubted my integrity or never doubted my capability in reviewing these bikes. I have my biker brother Ramesh. Please come, he's the GM for Sri Vinayaka, Triumph, and also the entire Sri Vinayaka group. Such a gentleman and a very well, a man of integrity and industry who sticks to his word, doesn't beat around the bush, and gives the best possible service. Shashi is here. Chala pedda manishi annamata. Ikkada randi sir. Sir randi sir. He is the orange punisher. Orange కనిపిస్తలేదు, punisher కనిపిస్తలేదు. ఏదైనా ఒకటి వేసుకొని రావాలి కదా. But anyway, this guy, a family man. మన మనోజ్ బాజ్పాయ్ చూసారు కదా, అక్కడ ఎట్లా టెర్రరిస్ట్లీ ఫైట్ చేసుకుంటూ ఫ్యామిలీ మేనేజ్ చేస్తాడు. ఈయన రేసర్స్తో ఫైట్ చేస్తాడు అనమాట ట్రాక్ పైన. సో అ మ్యాన్ హూ డజంట్ వాంట్ టు గివ్ అప్ ఆన్ హిస్ ప్యాషన్, అండ్ హీ లివ్స్ హిస్ ప్యాషన్, అండ్ ఫైనలీ హీ ఓన్స్ ద ట్రాక్. సో ఎట్లా ఒక డ్రీమ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ హౌ ఇట్ టర్న్స్ ఇన్ టు రియాలిటీ. ఐవ్ సీన్ హిమ్ స్ట్రగుల్. లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ హ్యాపెండ్, బట్ ఈవెన్చువలీ హీ హెల్డ్ ఆన్ టు హిస్ డ్రీమ్, and now God has made him owner of a track. So that is saying something. We have a women lady rider amongst us. Please come forward, ma. Her name is Niharika. She enjoys traveling and exploring and creating genuine content. So आपका ID जो भी है जयपुर से है मैडम साहब. So you can follow Niharika on her Instagram है and YouTube भी है. अभी नहीं है तो इंस्टाग्राम है, जो आप उनको फॉलो कर लीजिए एंड जेन्युइन कंटेंट क्रिएटर्स को सपोर्ट कीजिए. एंड थैंक यू सो मच, विशिंग यू ऑल द बेस्ट. आपका फेवरेट गाड़ी कौन सा है? ट्रायम्फ में है, ट्रायम्फ का ही बोलिए. ठीक है, एनीवे नो डिस्क्रिमिनेशन, वी आर ऑल बाइकर्स फर्स्ट. आपका फेवरेट गाड़ी कौन सा है? अगर ड्रीम बाइक कुछ खरीदना है तो कौन सा खरीदना चाहोगे? ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर. अरे वाह, ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर. सो मे योर विश कम ट्रू. यहीं पीछे ही है, कार्ड स्वाइप कर दो, होना बोलते गाड़ी आज दो डिलीवरी दे देंगे. थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू. एंड वेरी ओल्ड फ्रेंड Pawan is here. And the best part is his dad and him, both of them look like brothers. His dad is one of the finest physicians here in Hyderabad.
अपने को कभी बुखार आया कुछ भी इन्फेक्शन आया सीधा एक ही सिंगल विजिट में इनका पापा मैजिक करते जादू करते क्या करते नहीं मालूम आफ्टर वन विजिट वन डोज ऑफ मेडिकेशंस इट्स ऑल गॉन సో అండ్ హీఈస్ అ బైకర్ అట్ హార్ట్ డ్రాగ్ రేసర్ కానీ ఇప్పుడైతే సాఫ్ట్వేర్ బ్యాక్ టు సాఫ్ట్వేరా లేదు అది డ్రాగ్ రేసర్ ప్యాషన్ ఇస్ ప్యాషన్ ప్రొఫెషన్ ఇస్ ప్రొఫెషన్ శివ ఈజ్ అనదర్ अपकमिंग इंस्टाग्रामर हु इज अ फिटनेस फ्रीक एंड यू कैन सी थोड़ा पेट सब ये फोटोशॉप कर दो मैं ठीक है पेट कवर कर ले रहा हूँ ये सिक्स पैक एब्डोमेन ये सब कैसा रहता बोले तो इसको देखना अखिल को अलग से दिखाएंगे ही इज़ द DOP द फैशन आइकॉन but he is one of the finest Instagrammers and really rising rapid star and bedadama em bedadam Vijay manam rapidly rising but very good family friend and he's been with me stood by me all along pedda manishi vastunaru are shaal kappanra andaru సారీ ట్రయంఫ్లో షాల్స్ లేవు నేను అది కూడా ఫోటోషాప్ చేసి యూజ్ చేసి షాల్ కప్పినట్టు చేసేస్తాం బట్ మై ఫ్యామిలీ అండ్ very close to me, very dear to me, someone who's always been there with the highs and lows. When mom and dad passed away or anything has happened, they are always there no matter what. They're like we take them for granted. कुछ भी रहे तो एक अब जैसे इस पे गाड़ी पे मिरर्स कंपलसरी है we can't imagine that without standard equipment. You can't imagine Dino Bhai without some standard family members who are the pillars of the family. So Gautam always నీకు థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే ఇప్పుడు విక్కీ గడికి ఏం పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలి నువ్వు చెప్పు వీళ్ళు చాలా గారాల తమ్ముడు అనమాట వీడు నార్మల్గా అయితే ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇచ్చేస్తాడు ఇట్లా పబ్లిక్ చెప్పాలంటే సిగ్గుపడుతున్నాడు కష్టం అనమాట సో ఇప్పుడు కరాటే కిడ్ వస్తారు నెక్స్ట్ ఈయనతో పనిష్మెంట్ ఇస్తే బాగుంటుంది సో ఈ ఈజ్ ది కరాటే master for many schools and again a very close member of Dino's Vault and we have HR also. He can start hiring people from here. We have quite a lot of people. All are capable racing professionals. But anyway, jokes aside and yeah, సెక్యూరిటీతో పాటు మనకి సేఫ్టీ అన్ని పరంగా విజయ్ పక్కన ఉంటే మనకి ఉంటుంది అనమాట స్టాండర్డ్గా అండ్ హీఈస్ అ బైకర్ ఎట్ హార్ట్ సో ఎంజాయింగ్ దిస్ మూమెంట్ ఎందుకంటే వెన్ ఐ సోల్డ్ మై 6R ఆ టైంలో కొంచెం వరకు బాధ అనిపించింది బికాస్ ఫ్యామిలీ మ్యాన్ లాట్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అకౌంటబిలిటీ ప్రైమరీ అంటే కొంచెం వరకు ప్రయారిటీస్ ఉంటాయి సో ఆ ప్రయారిటీస్ కోసము ఈ లగ్జరీస్ అనేది సాక్రిఫైస్ చేయాల్సి వస్తుంది అప్పుడు చాలామంది కమెంట్ చేశారు అరే డీనో బై స్కామ్ కర్రా ఏ కర్రా ఓ కర్రా గాడి ఖరీదరా బేచరా గాడి ఖరీదరా బేచరా అంటే నా డబ్బులతో నేను కొనుక్కుంటున్నాను వాళ్ళేం ఫ్రీగా ఇస్తలేరు కావాలంటే మీరు వెళ్ళి ట్రై చేయండి ఇట్లా నేను 4 monthsకి బండి తీసుకుంటా మళ్ళీ అమ్మేస్తా అట్లా బండి ఇస్తారా అని ఏ షోరూమ్లో అడగండి మీకు ఇస్తే మాత్రం నేను యూట్యూబ్ వదిలేస్తాను కానీ అట్లా ఏం జరగదు బ్రో ఒక్కొక్క ఎవ్రీ రూపీ హ్యాస్ టు బి ఎర్న్డ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ యూ హ్యావ్ టు స్ట్రగుల్ యూ హ్యావ్ టు బీ డివోటెడ్ డిటర్మిన్డ్ అండ్ ఆ టైంలో నేను అనుకున్నా లేదు వీళ్ళందరూ మాట్లాడి మనం ఇంకో బైక్ కొందాము దానికి టైం వస్తుంది అని లాస్ట్ 2-3 months I think it's just been 2 months since I sold the 6R I was working like crazy still I won't say that I made all the money YouTube money 2 महीने में YouTube money से मैं ये खरीद रहा हूँ बल्कि I am still buying this on loan and EMI सब जारी रहेगा but it is a statement that it is a commitment it is a statement of passion and devotion and respect for automobiles so I've loved the Daytona 695R this is more or less the 695R minus the fairing and it comes all with the bells and whistles like Brembo monoblock calipers, so adjustable USD forks and a Moto 2 engine, 765cc Moto 2 engine. So what better opportunity than to get the privilege of owning a Moto 2 engine powered machine. So this is the Street Triple R, we're going to unveil it and let us all count down from 5 to 1. Okay na? Okay na? కొంచెం వరకు జోష్తో చేయాలి అందరూ కొంచెం తిన్నారు కదా అందరూ ఎస్ ఆ నోనా ఓకే లెట్స్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 5 4 3 2 1 So this is the silver ice silver ice model it's like the Silver Surfer from the Marvel universe if you've seen Fantastic Four there is a character called Silver Surfer who sacrifices himself to save the world but it's a beautiful color it looks much better in person rather than in the pictures and of course the beautiful fly screen the attention to detail as I told you the adjustable front forks you have Brembo discs front and rear
and monoblock calipers to give you that stopping power. Continental road tires, which give you good road life, good tire life and good road grip on the Indian road conditions. And of course, all the bells and whistles. You have a bi-directional quick shifter, up and down clutchless upshifts as well as downshifts, and a neatly laid out cluster, which gives you legible fonts, good all the preferences that rider aids that one needs to contain the kind of madness. Because imagine 120 horsepower, just 187 kilos. 120 horsepower and 187 kilos बोले तो थोड़ा पल्सर से या अपना KTM RC से थोड़ा ज़्यादा weight है, maybe 10 kgs heavier, but more than twice the power, means almost thrice the power, 3 times the power of a KTM RC, and weighs just 10 kilos more. So imagine the power to weight ratio this bike has on offer. And attention to detail, it goes without saying when it comes to Triumph. Thanks for watching. We'll give you the exhaust note because it is a absolute screamer of a machine. Okay, we good? So it's a brand new bike. अपन पागलों के जैसा उर 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 नहीं करना वो थोड़े आइटम लोग करते, उसमें इंजन हेड उड़ जाता, फिर से 10 लाख का नुकसान हो जाता. उससे अच्छा respect the bike, respect the bike's character, and long live the brotherhood. God bless. Thanks for watching. Catch you guys next time.